Record eh. Right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana dulu? Okay. Hari ni TechWare akan present tentang headache. Okay. Okay. Alright. Ni daripada kita punya group lah. Definition of headache is pain or discomfort between orbits. Okay, orbit and occiput. Okay, daripada kat mata tu sampai ke occiput. That's headache. Okay, arising from pain sensitive structures. Nanti dia tunjuk lah apa benda pain sensitive. Okay, is a symptom from different different causes lah. Uish. Okay, Omar. Okay, the brain tissue is not sensitive to pain. So kalau pain tu is usually bukan brain lah. Is sebab brain dia tak ada pain receptor. Ui. Okay, dia sebenarnya daripada blood vessel ke, daripada nerve ke, daripada scalp, daripada muscle. Okay. So kita ada within cranium, intracranial dengan extracranial. Okay, kita tengok. Okay. Intracranial kita blood vessel, meninges dan cranial nerve. Okay. Extracranial luar daripada situ lah. Scalp vessel, muscle, periosteum, skull. Semua dia dah. Wait. Record lah kau? Record. Okay, thanks. Alright. Okay. Ni kan nak tengok lah. Nampak tengok anterior fossa, middle fossa innervated by what nerve. Ni pun innervated by what nerve. Okay. Ni bla bla bla. Okay, kalau sinuses usually sakit kat sini. Kalau nanti giant cell arthritis sakit kat sini. Kalau hypertension sakit kat sini neck biasanya. Kalau tension headache biasanya macam the whole ni. Alright, gerak dulu. Okay, headache kita ada primary dan secondary. Primary is memang ni kita perlu tahu lah. Migraine, tension type headache dan trigeminal autonomic cephalgias. Dia ada banyak tapi kita tengok dua je kot ini. Lepas tu yang secondary headache is secondary lah. So trauma boleh, psychiatric disorder boleh, infection boleh. Okay. Alright. Okay, migraine. First kita fikir migraine. Okay, migraine is common, high prevalence sebab dia common, dan dia high socio-economic and personal impact. Maksudnya dia akan memang bagi problem lah kat patient sebab dia punya duration lama kot. Okay, dia boleh up to 72 days hours. So macam Umar Mantap dah pecah Okay, benda yeah. dia. Bagi pecah kepala dia, tabrak. saya present. Umar kata gerak dulu, esok dia belanja cheese. Aish. Okay, migraine precipitating factors dia adalah usually diet, hormone dan stress. Okay, alcohol, chocolate, cheese. Okay, sebab ada tyramine which leads to vasoconstriction. Kenapa? Vasoconstriction nanti ada teori dia. Teori untuk migraine ni vasoconstriction dan juga ada certain saya tak perlu tahu tu sebab dia teori dia. Okay, hormonal, premenstrual or OCP. So patient, okay ni daripada FatMed kita punya posting, patient yang female migraine kita jangan bagi female migraine female migraine kita jangan bagi OCP. Okay, sebab dia akan exacerbate the migraine. Okay, alright, tu kena ingat lah. Lepas tu other stress, physical activities, exercise, sleep deprived or head trauma. Okay, to type of migraine kita ada aura, without aura. Okay, ni pathophysiol saya tak perlu tahu ni sebab dia pun teori lah. Teori takkan masuk exam kan. Alright, ni without aura. Okay, first recurrent headache disorder 4 to 72 hours. Lama dia tu yang dia boleh affect the patient punya life kan. Lepas tu typical characteristic dia unilateral usually, pulsating. Okay, moderate and severe, aggravated by physical activity, and
associated with nausea and or vomiting. Tapi usually nausea, vomiting tak ada. Photophobia and phonophobia. Phonophobia ni macam bunyi loud noises dia sakit. Okay. Ni typical dia lah. Dia sakit unilateral, pulsating, severe, moderate to severe, aggravated by physical activity, nausea, photophobia, phonophobia. Okay, tu kalau kita dapat history ni, kita dah macam okay, let lu ni migraine ni. Lepas tu bila kita dah tahu ni, kita just nak differentiate with aura or without aura. Okay, tu nanti lah. Okay, ni kriteria dia lagi lah. Kalau apa nak cuba hafal boleh. My question. Yuk. Sorry. Ni yang saya tak faham part unilateral tu. Okay. Maksudnya kalau patient tu cakap dia punya headache dia dekat midline kepala dia, macam mana unilateral? Midline kepala. Oh ada, tak pernah dengar pula. Tak, maksud saya macam dia cakap kalau saya tanya, okey, saya pening kepala, lepas tu dia cakap kat mana pening, dia tunjuk dahi dia. Dahi. Macam dia rasa kat situ. Apa maksud unilateral kat sini maksudnya? What is unilateral? Unilateral maksud macam left side ke right side. Oh. Kalau dia kata, kalau saya tanya dia kata macam tengah-tengah? Macam tengah-tengah usually is all boleh jadi macam tension headache. Oh. So kalau migraine ni memang dia ada side dia lah. Dia akan macam right atau left side. Sebab saya tak pernah migraine kot. Oh, saya ada migraine saya. Jadi masa previous experience memang dia satu side je macam tu. Satu side usually. Memang sebelah kiri ke sebelah kanan lah. Lepas tu yang kalau macam kat tengah dekat dahi, dia boleh jadi tension headache ataupun dia boleh jadi macam trigeminal punya problem. Nanti kita tengok. Tak apa-apa. Alright, sorry. Nice. Okay, ni without aura, still without aura, dia kena at least 5 attack fulfilling B to D. Iaitu B dia 4 to 72 hours, C dia at least 2 unilateral pulsating yang tadi tu saya cakap lah. Lepas tu D, headache at least one of the following, dia ada nausea, vomiting. So dia ni lah, just ingat yang ni. Yang ni, ingat ni lah. Ni dia punya kriteria. Okay. Migraine with aura, dia sama je, cuma dia ada aura. Dan dia punya kriteria dia tadi yang ni 5 attack kan. Yang ni 2 attack cukup. 2 attack, then 1 or more aura, visual, sensory, speech, motor, brainstem, retinal. Ni aura ni based on saya tanya doktor-doktor semua, dia kata, dan saya baca buku, dia kata visual ni nampak macam benda berpusing ke, ada nampak macam mana, ada nampak pelik. Sensory macam tiba-tiba bau something, bau wangi, ataupun rasa macam ada something dalam mulut, rasa macam ada masam-masam ke, anything lah. Speech or language ni mungkin rasa macam dia tiba-tiba tak boleh, dia jadi macam dysarthria ataupun macam cakap benda pelik, orang tak faham apa dia cakap. Motor, weakness, usually weakness. Okay, rarely paralysis tapi usually weakness. Brainstem, dia macam vertigo, dia macam apa ni, lost balance lah. Retinal is I don't know. Okay, ni one lah, at least one or more. Okay, yang C pula, dia punya aura ni kita macam explore more. Dia macam aura dia berapa minit, 2 or more aura ke, ni tak hafal kot. Okay, just lah typical migraine yang semua tadi tu, plus ada aura kita check ni. Okay, okay, ni typical aura. Typical aura yang ni lah. Yang brainstem aura less common, tapi boleh jadi dysarthria, vertigo, tinnitus, hyper, acoustic, diplopia, bla bla bla. Hemiplegic, weakness, retinal. Dah lah, sakit kot. Alright. Tu migraine, migraine. Okay, ni chronic migraine. Nak cakap chronic migraine, dia mesti headache tu occurring 15 or more days per month. Kira dalam sebulan tu 15 or more for 3 months. Okay, which on at least 8 days per month has features of migraine headache.
Maksudnya apa? Kan 15 kan. 8 days, 8 from 15 ni kena migraine headache punya features. Yang the remaining 7 tu headache yang tak kat forehead saja ke kat apa-apa tu tak kisah, tapi asalkan headache. Faham tak? Okay, ni based on Natang ni lah. Okay, diagnostic criteria dia macam tadi tu 15 days or more blah blah blah. Dan fulfilling B and C. B and C ni macam tadi lah, migraine punya kriteria yang tadi semua tu. Okay, cuma the beza dengan chronic is yang ni lah, A. Okay, yang ni semua sama. Yup. Dekat guys, Umar nak join? Bukan. InsyaAllah. Dia tak ada link saya. Cuba tengok kat ni WhatsApp. Tengok kat WhatsApp je. Tengok WhatsApp. Tinggal group. Join link dah. Alright. Okay. Okay ni untuk migraine biasa ada prodrome, aura, migraine attack, postdrome. Kalau migraine attack yang ni lah, throbbing bla 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 bla. Aura yang tu lah, anything aura tu. Postdrome patient usually dia depressed, fatigue. Okay, nampak dia lama kan. So yang memang affect lah. Investigation usually clinically je. No diagnostic investigation. Kalau kita tak sure, kita boleh buat investigation to rule out secondary causes of headache. Tapi unlikely lah. Saya banyak kali tengok usually doktor just ambil history. Okay. For acute management, avoid trigger. Okay, avoid trigger. Tengok apa trigger dia. Lepas tu good sleep, but one of the trigger is sleep deprived kan. Lepas tu relax, kalau physical activity dia akan exacerbate kan. Lepas tu kita boleh kasih warm or cold packs to the head. Lepas tu rebreathing, acupuncture. Okay. Basically yang ni just baca elakkan the trigger, lepas tu relax. Okay. Dah expired. Expired. Yang ni kan. Tak nak mana? Invite invalid because this one had been Guys, Umar kata yang link tu expired. Saya bagi link baru. WhatsApp Saya akan hantar link baru WhatsApp. Ada yang hantar link baru. okay. Teruskan. Alright. Okay. Saya teruskan. Terus. Okay, based on NICE recommendation, kita kasih triptans. Triptans macam sumatriptan, almotriptan dan paracetamol. Lepas tu untuk ni dia punya tu, dia adalah triptan ni adalah agonist at 5-HT receptor. Dia akan cause vasoconstriction, blah 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 blah. Ni dia punya adverse effect, tingling, dizziness, weakness, neck pain, injection site reaction. Okay. Dah masuk rumah? Dah. Alright. Dengar. Okay. Ni kita juga boleh bagi alcohol itu ergotamine. Okay. Tapi profit tu kalau patient perlu pharmacotherapy lah. Dia based on kita punya judgement, tengok dia punya severity, dia kronik ke apa ke. Okay, kalau prophylaxis kalau kronik. Okay, kalau patient tu macam at risk of nak jadi kronik, patient have with 5 or more attacks a month, lepas tu unresponsive to therapy sebelum ni, dan increasing frequency, kira in short dia makin teruk, kita kasih prophylaxis, iaitu beta blocker, tricyclic, amitriptyline dan anticonvulsant. Okay, kita kasih 3 ni. Alright. Alright. Next is tension type headache. Still dalam primary headache, the second one. Commonest form, okay, usually female more than male. Dia tak throbbing. Beza dengan migraine, dia tak throbbing. Dia macam steady relax. Dia macam tak berdenyut je macam tu lah. Okay. Mechanism entah, dia pun tak tahu.
Tapi dah relax tak payah baca tu. Buat pening. Location dia bilateral or generalized, kira satu kepala, dan dia boleh radiate from forehead to occiput, often radiate to neck. Dia in short, dia daripada forehead sampai neck boleh jadi, tapi tak semestinya. Okay, nature dia diffuse, dull and pressure light. Dia bukan throbbing. Okay, worse on touching scalp. Yeah, good. Dan dia boleh ada pressure behind the eye, which I don't know lah. Macam ada rasa pressure kat mata. Aggravating factor dia aggravated by noise dan tension lah. Tension, depression usually coexist. Relieving dia reduce stress, relax. Duration dia hours to days. Episodic less than 15 days per month. Chronic ni sama macam chronic migraine tadi kan. Kalau chronic more than 15 days per month. Frequency dia worse towards the end of the day. Sebab mungkin towards the end of the day stress dah accumulate kot. I don't know. Unless kalau dia PG mah kan dia kan. Umar tak. Betul. Baik. Okay. Infrequent itu bukan kronik, episodik. Infrequent dia criteria, diagnostic criteria dia at least 10 episodes of headache occurring on less than 1 day per month on average. Pening kan? Macam less than 1 day per month. Basically kalau kita ambil history, for 1 year dia kurang daripada 12. Faham? Okay, maksudnya kalau kita bahagi 12 dia jadi less than 1 per month kan. Tapi macam itulah, entah siapa buat kriteria ni, tak tahu. Okay, lasting from 30 minutes to 7 days. Okay, lama agak. At least 2 of the following. Okay, dia bilateral, pressing, tightening, non-pulsating, mild and moderate. Dia tak teruk macam migraine. Migraine moderate to severe, ni mild to moderate. Dia not aggravated by routine physical activity such as walking or climbing stairs. Okay, dia beza dengan migraine lah. Migraine physical activity kasih teruk lagi. Yang ni physical activity kasih relax. Okay, and both of the following. No nausea, vomiting, no ni. Basically yang last criteria ni dia just nak differentiate daripada migraine. Okay, migraine dia ada nausea dan vomiting, nausea or vomiting or photophobia and phonophobia kan. So dia tak ada. Okay, ini lah. Alright, gerak dulu. Ni frequent sama just at least 10 episodes of headache occurring on 1 to 14 days. Okay, sorry. Frequent ni dia bukan kronik lagi. Dia still episodic, tapi episodic yang almost chronic. Okay, dia banyak sikit. Right. Ni yang biasa, yang ni yang frequent. Frequent dia at least 10 episode occurring on 1 to 14 days per month on average for 3 months. More than 12 but less than 180 days per year. Ni banyak orang yang hafal. Ataupun just spring yang datang ni, waktu hang pergi klinik nanti hang nak diagnose, hang baca balik benda datang. Yang bawah ni sama. Okay, beza duration dia. Chronic macam biasa, dia more than 15 days per month on average of 3 months. On for 3 months. Okay, blah. Jadi sama. Management dia, head CT scan or MRI is necessary only when the headache patterns has changed recently. Macam usually dia macam dull semua tu kan, macam characteristic of tension headache tiba-tiba dia lain. But that's one of the red flag, change of pattern of headache. Tak tahu kenapa dia buat kat sini, tak lah. Okay, evaluate patient life situation and presence. Basically management je, kita try to find the source of tension. Lepas tu kita kasih nasihat, atau kita boleh refer lah apa patut. Kalau macam dia stress dengan relationship ke, I think anything lah, kita boleh refer to counselor ataupun kasih massage, ice pack, relaxation, depend lah. Ataupun kita juga boleh bagi analgesic, paracetamol. Semua ni mild analgesic lah. Okay, blah 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 blah. Okay, okay, migraine, tension headache. Okay, next kita pergi ke
last of primary headache is trigeminal autonomic cephalgias. Dia cephalgias is headache. Autonomic dia mesti ada autonomic punya problem. Nanti kita tengok macam lacrimal duct punya problem semua tu. Lepas tu dia berpunca daripada trigeminal. Okay, alhamdulillah. Okay, kita ada a few trigeminal TAC ni. Kita ada a few sorry, kita ada cluster headache. Kita ada semua ni. Yang semua ni kalau hampa rajin hampa baca, tapi kita perlu tahu ada cluster headache. Okay, dia punya character of TAC ni 3-3, 4-4 ni sama. Unilateral severe pain in at or around the eye. Dan dia mesti ada autonomic features on the same side yang ada pain tu. Contoh cluster pain around the eye dan boleh ada tearing macam tu lah. Okay, dan dia excruciating pain. Usually dia bagi tak, usually boys, yang ni male, usually male. Okay, cluster headache usually male. Dia around the eye sakit ya, pricking in nature, excruciating. Okay, dia sekejap 5 to 10 minutes, can last to dan dia mesti ada autonomic feature. Unilateral conjunctival injection ke, lacrimation ke, rhinorrhea ke, ptosis ke, meiosis. Okay, dan dia boleh ada nocturnal attacks waktu dia sedang tidur. Tiba-tiba dia terjaga sebab dia sakit. Okay, waktu sedang tidur. Okay, agitation, restlessness. Okay, hallmark severe pain wakes up patient from sleep. Okay, must exclude red flag. Okay, alright. So must exclude red flag is in all headache lah sebenarnya. So kalau patient come with headache, kita tengok apa red flag, kita try exclude dulu, baru kita go deep into the history untuk each one yang kita suspect macam cluster kan. Okay, kita tanya dia sakit kat belah mata, tu dia ada nampak lacrimation, ataupun boleh ada rhinorrhea, atau boleh ada ptosis, nampak ptosis. Okay, management dia kasih oksigen. Okay, face mask dan triptan boleh bagi. Tapi waktu FAMED tu Prof kata Prof bagi oksigen je. Okay, okay, kalau ni dia cakap oksigen, ni acute attack lah. Oksigen dan triptan sama macam migraine. Dan kita boleh bagi antihypertensive kalau prevention. Kalau chronic, kita boleh bagi is deep brain stimulation. Yang ni lah. Okay. Oh, ni macam USM. Macam kenal doktor ni. Alright. Okay, next kita pergi secondary headache. Secondary headache saya rasa tak perlu experience sangat sebab dia secondary, mesti ada cause lah. Ni dia kriteria dah. Another disorder scientifically documented to be the cause, evident by at least 2 of following: headache developed temporal relation to onset, presumed causative. One or both of the following: headache has significant worsen in parallel with worsening of presumed causative disorder. Has significantly improved in parallel improvement of the cause. Okay, basically just headache tu memang kita dapat tahu kita certain cause macam trauma. Okay, lepas tu dia worsen dengan kalau macam bleeding after trauma, dia bleeding makin teruk, so headache tu worsen. Ataupun bila kita dah treat, kita dah buang hematoma sebab tu, dia punya headache improve. Okay, tu lah betul apa. Alright, ni okay, kalau patient might live with headache, kita exclude red flag dulu. Kalau tak ada red flag, mesti primary. Sebab usually primary dia bukan red flag, dia blue flag. Okay, dia migraine, tension type headache ataupun trigeminal tu lah. Kalau ada red flag, usually secondary. Alright, secondary headache, okay, trauma, blah 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 blah. Tengok infection. Right. Ni secondary, one of the secondary ni kena tahu subarachnoid hemorrhage. Okay, dia adalah basically hemorrhage dekat any part of the circle of Willis, ataupun tak semestinya circle of Willis lah. Most common dekat sini,
Nampak ni 29% kot dekat middle cerebral artery. Tapi anything lah dekat artery ni. So dia akan masuk ke subarachnoid space. Okay, dia punya usually due to Berry aneurysm. Okay, ada aneurysm kat sini sebab memang genetik lah aneurysm tu. Lepas tu dia meletup pop. Okay, usually sebab stres ke apa kata atau hypertension dia akan menyebabkan meletup. Okay, patient datang history dia worst ever headache. Memang headache tu memang piau punya. Lepas tu thunderclap, sudden highest intensity, macam puff terus macam tu. Dia tak ada macam naik sikit, tak, dia macam terus. Okay, usually at hospital plus neck stiffness. Kenapa neck stiffness? Sebab dia subarachnoid kan. Subarachnoid dia boleh travel to the spine kan. Sebab dia connected tu lah. So dia akan menyebabkan irritation of the meninges. So tu boleh ada neck stiffness. Sama macam meningitis lah. Okay, dia boleh juga ada increase ICP, nausea, vomiting ni ni symptoms of increase ICP ya. Increase BP, fever boleh ada sebab meningeal irritation, reduce consciousness sebab cerebral ischemia. Okay, kalau kita suspect dia ada SAH kita CT scan, okay, within 6 hours. Lepas tu kita juga boleh buat lumbar puncture. Bila lumbar puncture kita akan nampak high opening pressure sebab ada blood kat situ, blood dekat SAH, dekat subarachnoid space ni, so pressure akan tinggi lah kan. Lepas tu kita akan nampak gross blood ataupun yellow spinal fluid, apa panggil, spinal fluid, apa nama lah, nama penuh tak apa lah. Sebab ni xanthochromia, iaitu blood pressure, blood tu dia akan hydrolyze ke lyse whatever, jadi yellow. Okay, blah blah blah. Okay, alright, that's the first important secondary. Ni second one, giant cell arthritis. What is giant cell arthritis? Basically it's a vasculitis of medium to large artery, usually kat external carotid artery branch. Okay, temporal arthritis sebab kenapa? Sebab dia kat sini. Ingat je sangat kalau ada patient datang sini. Okay, dia sama ada giant cell arthritis ataupun dia bodybuilder yang sangat lean. Cik lah. Alright. Dia boleh ada jaw claudication, sakit kat jaw, scalp tenderness, usually kat tempat ni bila pegang. Ocular symptoms boleh ada, I don't know how, sebab one of the supply to the ocular tu macam jadi inflame, swollen tender scalp artery. Okay, kalau kita buat investigation kita nampak sign of inflammation lah, ESR or CRP increase. Diagnosis is by temporal artery biopsy. Tak tahu macam mana ambil biopsy artery sini, don't know, tapi that's diagnosis lah. Lepas tu kita kasih steroid. Okay, sebab to treat to prevent blindness. Sebab kan saya cakap tadi dia supply the eye kan. So kalau inflame the blood supply the blood vessel will be narrow kan. So blood supply akan reduce, so akan ischemia bla bla bla. Alright, boom. Alright, tu je giant cell. Usually giant cell arthritis is older people. Okay, next is intracranial mass. Saya tak perlu explain sangat. Basically any mass kat sini akan increase ICP dan sakit lah. Alright, kita buat CT scan ataupun kalau kita rasa macam lesion ke apa, kita nak locate betul-betul ataupun CT scan tak boleh nampak, kita buat MRI. Dan dia usually ada focal neurological sign. Okay, alright, ni next one, fourth one rasanya. Fourth one, benign idiopathic intracranial hypertension ataupun nama dulu je pseudotumor cerebri, false brain tumor, sebab dia bukan tumor pun. Okay, dia basically is papilloedema. Dia idiopathic intracranial hypertension, don't know why. Okay, papilloedema, diffuse headache, worsen on cough,
Sebab bila cough kita basically is a Valsalva maneuver. Dia akan increase the BP whatever the intracranial pressure. Papilloedema sebab increase ICP kan. Pulsatile tinnitus, vision loss, optic neuropathy. Sebab bila papilloedema boleh menyebabkan optic neuropathy kan. Okay, caused by clotting in the major cerebral CSF outflow. Okay, so dia ada block dekat CSF outflow. So basically dia akan menyebabkan CSF remain dalam tu yang increase ICP tu. Mostly overweight patient dan female more than male. Kita boleh buat lumbar puncture. Kita high opening pressure. Okay, dan bila kita buang kita reduce the pressure of the CSF, dia punya headache akan improve. Okay, kita juga boleh bagi acetazolamide sebab acetazolamide dia akan reduce the CSF production. Alright, ni baru. Alright, trigeminal neuralgia. Ni macam patutnya ni secondary boleh. Secondary secondary sebab dia infection of the trigeminal nerve. Okay, yang tadi tu yang primary ada trigeminal nerve kan, tapi tu trigeminal, tapi dia bukan infection, ni usually infection. Okay, sudden intense stabbing usually macam dekat face lah. Okay, dia kat atas ni ataupun V1 atau V2 ataupun V3 ataupun boleh mix. Usually sebab herpes zoster. Okay, tak ada apa nak ni. Kita boleh bagi cause dia boleh sebabkan compression atau herpes zoster ataupun tumor ataupun malformation. Kita boleh bagi neuroblock akibat injection lignocaine at the trigeminal nerve. Kita block kat sini ataupun kita boleh, kalau surgical kita buang sensory. Kan trigeminal kita ada motor dan kita ada sensory yang kita buang, kita potong sensory. Alright, atau kita bagi ni carbamazepine bla 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 semua ni. Alright, that's it for primary and secondary. Okay, kita pergi go a bit on red flag. Okay, red flag thunderclap headache. Ni causes dia usually is side hemorrhage Okay, kalau ada eye pain, okay, kan kalau bilateral rasanya eye pain ni, acute angle closure glaucoma sebab dia bila ada eye pain kan, yang macam apa ni, cluster headache pun ada eye pain kan, tapi usually dia unilateral. So tapi apapun patient kalau ada eye pain, kita try to exclude dulu red flag. Okay, kita tengok dulu kalau dia tak ada papilloedema, tak ada apa-apa, dia tak ada increase ICP, semua tu kita boleh rule out glaucoma. Okay, fever, weight loss and mass. Okay, basically this is the constitutional symptom of cancer. Dan juga boleh ada neurological symptoms. Usually kalau mass, kalau ada intracranial mass ataupun increase ICP, boleh ada ni kan, neurological sign kan, seizure ke, weakness ke, paralysis ke, whatever. Okay, older than 50 years old, new onset headache and progressive. Dia relax, lepas tu 50 year old baru ada headache. Usually giant cell arthritis. Okay, atau CNS mass. Okay, rapid with exertion, aneurysm, intracranial hemorrhage. Post trauma, okay, post trauma logik kan, ke trauma kan, kita tak tahu apa benda, ada hemorrhage ke, hematoma ke. Okay, increase in frequency, makin teruk, kita boleh suspect mass atau hematoma sebab usually mass akan makin besar, hematoma akan makin berkumpul kan. So ni pneumonia. Okay, systemic neurological onset dia tiba-tiba 50 year old tiba dapat old age sama, atau previous headache history dia okay, dia tiba makin dia change kan. Okay, approach ni sama, ni boleh baca tak apa ni, sini ulang balik relevant investigation. Kita boleh buat yang masa saya cakap tadi, kita boleh consider CT scan, MRI untuk nak tengok secondary
Kalau yang primary headache kita boleh history taking lah. Nama panca macam kalau hemorrhage ataupun yang idiopathic, benign idiopathic intracranial hypertension. Okay, ni ophthalmoscope kalau suspect increase ICP ataupun glaucoma kan. Other investigation yang ni lah, macam ESR, CRP akan increase dalam giant cell arthritis sebab dia adalah inflammation, platelet, blood sugar, ECG. Okay, senario dapat ni apa macam ni. Alright, ada soalan? Okay, Kak Chang. Alright. Alright. Okay, Mak. Ya, aku nak present ORL sikit ni, Mak. Kau nak stay? ORL, Umar tanya ORL pasal apa? NetMass. Umar kata present lah apa ni cik. Alright. Alright. Macam ni. Saya live. Saya nak cam show je. Hello? Hello. Nampak? Alright. Oops. Alamak. Airport. Bye. Alright. Oh, okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita sambung balik. Alright. Nah, Syafiq, boleh tak Syafiq start new recording sebab nanti saya nak gabung dengan video semalam.